Daniele Freire, eu sou profissional de educação física e hoje eu vim aqui dar uma dica de um super treino para você que quer perder gordura e dar uma fortalecida nos membros inferiores. Isso mesmo, dar uma torneada nas suas pernas. Então confere essa dica comigo. Será um treininho de apenas 15 minutos que você pode estar fazendo no conforto da sua casa. Não precisa de material, apenas o seu peso corporal e o melhor, qualquer pessoa pode estar realizando esse treino. Para você que nunca praticou atividade física, está sedentário, comece devagar, comece aos poucos, mas você consegue sim fazer esse treinamento. Então vamos lá, você pode estar usando o cronômetro do seu celular mesmo para fazer esse treino, ok? Serão 5 exercícios. E cada exercício será realizado por 1 minuto. E o intervalo será de 30 segundos apenas de um exercício para o outro. Então, no total, será 5 minutinhos de treino, ok? E você vai repetir esse treino 3 vezes, que dará um total de 15 minutinhos apenas de treino. Super rápido e prático que você pode estar fazendo aí na sua casa. Então, vamos lá? I'll show you what it feels like now I'm on the outside. I'll show you what it feels like.